एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमको करनी चाहिए। यू कांग्रेचुलेशन, पहली बात तो आपकी शादी हुई कुछ साल पहले। रिसेंटली यू आर अ मदर नाउ। एंड लड़कों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, मेल आर्टिस्टों को। मेल आर्टिस्ट डोंट हैव टू गिव बर्थ टू अ किड एंड डोंट हैव टू रेज अ किड, and all the female artists at one point of time in their life when they plan a family, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और मैनेज करना बच्चा और करियर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो पहली बात, आपने कैसे किया, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट इट। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस फेज से गुजरेंगे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी ये जर्नी इंटरेस्टिंग भी हो और थोड़ी इजी भी हो, कम डिफिकल्ट हो एक्चुअली। Firstly, you should want to believe in a wholesome experience. Life, life का एक wholesome experience क्या है? Like एक stage होती है when you are a child, you're an infant, you're a child, you're a teenager. आप फिर 20s में हो, you're a career woman, you get married. So then you have a baby, then you want to be a working. I feel firstly, if you want that experience, like I want it all. मुझे I'm very close to my family. तो मैं family, for me, my work, my music, and now my motherhood. All of this is very, very important. मतलब मैं नहीं बोल सकती ये ज़्यादा है वो कम है. No, they are at par. As much as right now, मैं आपके साथ जो time spend कर रही हूँ, I have taken that time out and I'm really enjoying it. But at the same time, once I will finish this, I know where I'm running to. And first thing will be to pick up my child and run and be with him. Then I am a totally different person. So very important to enjoy and very important to become a, मतलब आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि since the time I have become a mother, मैं already MBA हो गई हूँ अपने आप में ही. मैं सब कुछ management मेरी next level है. Like be it managing my work, my timing with my child and my timing with my work. मतलब I know I wake up and this to this time I'm working, this to this time I'm with my child and no phone that time. So it's very important that आप वो discipline, like I said, if you can manage that, and of course you need a huge team. Like my mother-in-law is my biggest support. My husband is my huge support. My sisters are my huge support. My mom. तो if I travel या अगर मैं कहीं जा रही हूँ, so I just have to call them. मैं इस दिन नहीं हूँ. Plan something fun for my child. तो उसको इतना fun होना चाहिए कि उसको याद ही नहीं आए मम्मी नहीं है. क्योंकि for the child the biggest feeling is the feeling of separation कि मेरी mother से मैं separate हो रहा हूँ. So I make sure that we have created enough fun thing for him, engaging thing for the child. So basically you just have to manage everything and that is harder. आपको once you are singing, show में जाके गाना है वो तो easy हो ही गया क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हो. But because every day you put in work, इसीलिए वो easy हुआ है. Because every day you put in work, रियाज किया है या shows किए हैं या whatever, हर situation में perform कर लिया है. इसीलिए now that is something that is kind of a cakewalk for you. You will nail it. But what is important now is for me to nail at motherhood also. That how I do it, I make sure that that my mother-in-law is helping me all the time. And I think it's important for every woman to experience how to plan your time very well, irrespective you're mother or no. Your time has to be managed very well, and your time is everything. So I'm enjoying my motherhood and my music together. So दो बातें आपने बताई। पहली बात तो ये कि मान लीजिए मैं एक फीमेल म्यूजिशियन हूँ and I'm planning to have a baby. So I should be sure on what I want. That's very important. दूसरी बात कि आपके परिवार का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ को कंफर्टेबल करने में. बट लेट्स अज्यूम इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. समटाइम क्या होता है कि लोग आपके आसपास, आपके एक इनसिक्योरिटी भी होती है बहुत लोगों के मन में कि यार हम 1-1.5 साल के लिए मार्केट से आउट होंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म. सबकी प्रेगनेंसी भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है ना. हर इंसान की प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है. किसी को पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज भी होते हैं. ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन एंड एवरीथिंग. ऐसे बहुत, जब आपको आदत होती है हमेशा भीड़ में रहने की, लोग आपसे मिलते हैं और
आपके गाने आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अचानक उस चकाचौंध से बाहर जाके ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किए। तो मैं जानना चाहता था कि क्या वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए जिससे इट इज़ ईज़ियर फॉर यू टू लीव दैट जर्नी? ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बहुत इमोशनल सवाल है, बिकॉज फर्स्टली टू बिकम an artist for any woman is so hard. I think it's very very tough, it's very demanding as for women to be in this industry. उसके बाद आपको not only अपनी voice अच्छी रखनी है, you have to have good stamina and good मतलब generally a good health. You have to be very healthy to be able to pull off the travel in the morning, get ready for 2 hours, hair makeup करो, शाम को 2-3 hours performing, and next morning again coming back. It's very demanding. That 24-hour is actually 24 hours you're working. Correct. That day. So it's not easy. If you take your child along, not easy, because suddenly hair makeup kar rahe ho aap and lot of distraction, of course, because child also, if you don't take, then also your mind is there. Then also, of course, like you said, not everybody has a lot of support. If your parents don't live in the same city, of course problem है. फिर आप अकेले कैसे manage करते हो? So a lot of artists take the child along, you know. Like I've every time met Sunidhi, she's like, I've taken him everywhere with me. Like that's amazing. Then Shreya is on tour right now. She's taken the child. So when you go for longer duration, of course you take the child along. And she also has a good family support. But there can be times when it is very very hard, very hard. Like मैं कहीं half an hour late हो जाती हूँ because suddenly the child is cranky and suddenly you have to settle and go and all that. And that time पे आपको अपनी भी patience test हो रही होती है. I'm not saying everything is very rosy and very comfortable. No, not at all. But I think you're just evolving as a human being, because as soon as you decide to be a parent, your patience is tested every second, and you still cannot. You have to have some decorum in front of the child. अंदर से लग रहा होगा, I want to leave right now. बच्चे को नहीं बच्ची मैं आ रही 5 मिनट में आ रही. Like you can feel those opposite emotions. Then of course, और अगर आपको depression वगैरह भी आया है postpartum में, I mean, luckily I did not get it. I really had very smooth pregnancy, delivery, everything. And I was working 3 months का जब मेरा child था तब से. And I think fortunately, unfortunately, that was थोड़ा lockdown and COVID time also. So I made use of the lockdown, I feel. So मुझे पता था that इतना तो मैंने कभी life में rest नहीं किया. So let's just make a baby that time. So हमने वो time use कर लिया. और by the time shows started happening, recordings, everything, हम studio जाके record करने लगे. तब तक I kind of was out of postpartum.